kureba structure ya project tugiye gukora, ushobora gutangira kwandika code. Mbere yo gutangira kwandika code, ugomba gukora ku buryo code zawe zitaraza kuba zinyanyagiye ahantu hagiye hatandukanye. Ukora ku buryo ziraza kuba ziri ahantu hamwe, zikoroha kubasha kuzigeraho n'ibindi bintu byose uri buze gukenera muri projet yawe. So niyo mpamvu tugiye gutangira dukora folder. Wayikora ahantu ushaka, ushobora kuyikora kuri desktop, ushobora kuyikora kuri documents, ahari hose wayikora nta kibazo. Cyangwa mwana uko turaza kuba dufite folder, noneho folder turaza kuyita, reka tuyite form. Noneho nitumara kuyita form, urabona ko ubu ngubu form folder yacu yitwa form, nta kintu kirimo. Noneho ubwo icyo turaza gukora, niba ufitemo VS Code, muribuka ko muri video zagiye zitambuka twagiye tuvuga ko dukoresha VS Code mu bintu byose twagiye dukora muri JavaScript ndetse no muri HTML. Dutangira twakoreshaga VS Code. So ushobora gufungura iyi project muri VS Code unyuze hano muri utabona hano open with code ntayirimo, ariko hano muri Windows 11 hariho more options. Uze kuri more options urabona hano kuri open with code, ariko nanone ushobora kuyifungura muri terminal cyangwa se CMD. Ahita afunguka page nk'iyi ngiyi twigeze kwigana no gukoresha CMD. Niba iyo video utarayibona nayo uze kuyireba. Noneho ukandikamo code akadomo, bivuze ko ibintu byose biri muri form bigomba gufungukira hano muri VS Code. Haramutse ari file imwe ushaka washyiraho izina ryayo, ariko nta file dufitemo, reka dushyireho code gusa. Iraza gufunguka imeze gutya, nta kintu kimwe kirimo, nta kintu kimwe kirimo muri make. So icyo uraza kuba ukeneye gukora mbere na mbere ni ugushyiramo file. Ukanda hano kuri aka kabuto, noneho file ukayita izina index akadomo html. Nababwiye ko iyo file yise index bivuze ko nuzajya ufungura page muri browser iriya software igufasha gufungura ibyo wanditse cyane cyane kuri web. Nuzajya ufungura muri browser, iyi index niyo izajya ihita ifunguka. So noneho ikindi tuhita dushyiraho na abbreviation. Izi code zose zikoze structure HTML, aho kugira ngo tuzandike ndakoresha iyi abbreviation y'agatangaro. Noneho zose zize mpindure title nyite form project. Ntabwo ndi buze kugenda nshyira ibintu byinshi. Noneho hano muri body niho twandika code zacu. Ibyo bimwe byo nabivuzeho turi kwiga HTML. Muze kureba video nashyize muri description kugira ngo muze kubanza mwige basics cyangwa se iby'ingenzi bibanza kuri HTML. So nyuma yo gukora iyi body, tumaze gukora body nka gutya, ikintu turahita dukora, tuje hano muri structure yacu. Twari twabonye ko dufite ibyiciro bibiri. Hano dufitemo ibyiciro bibiri, right na left. Ariko kugira ngo bize kukorohera muri HTML, muri CSS, aho kugira ngo ushyire ibyiciro bibiri hano muri body, biba byiza iyo ukoze ikindi cyiciro kimwe kiraza kubibumbatira byombi. Ntukoreshe body kubera ko body ni tag iri default nyine birimo muri HTML igomba kuzamo. Habari rero style uri buze gushyira bikaba bishobora kwica page. So ni byiza kugira ngo bikorohere ko ushyiraho ikindi cyiciro kiraza kubumbatira ibindi byiciro birimo. Akenshi tuyiza container iraza containing ibindi byose biri muri page. So nicyo tugiye gukora, tugiye gushyiraho container. Muri iryo somo ndi kubabwira, nababwiye ko ushaka guhuriza hamwe ibyiciro birenze kimwe ushobora kwifashisha div, ni tag yitwa div, cyangwa se ukifashisha section. Byombi bikora kimwe, nta kibazo. Noneho muri div tukayiha class, tuyihe class ya container. Bivuze ko ari iraza containing ibindi byose, iraza kuba irimo ibindi byose. Noneho nyuma yo gukora iyi class ya container, iyi class ntimwigire ikibazo, tuyikoresha turaza kuyifashisha muri styling muri CSS. Nuko mba nanga kuza gusubiramo nongera nandika kandi ubu ngubu nakaba inyishyiramo. So nyuma yo gufata container, dufite ibyindi byiciro bibiri bibumbatiye ibindi. Bango iki kibumbatiye
ibi byose ni iki ngiki kibumbatiye iyi foto. So izi ngizi nazo urumva zigomba kuba ari div cyangwa section ku buryo biraza kuba bitandukanye, gishobora kujyamo ibindi. Hari bimwe nyine nka paragraph, nyine bari paragraph imwe ntabwo washyiramo ngo form ushyiremo ibindi, ariko div yo ibasha kujyamo ibindi bintu ibyo ari byo byose. So ngo tugiye gukora div zindi ebyiri. Hano hari abbreviation yo gukora class, reka imwe tuyite left indi tuyite right. Iyo wanditse izina rya tag noneho ugashyiraho akadomo ukandika izina rya class, bihita byizana noneho ugasanga class yagiyemo na hano class yagiyemo. So ngo hano dufite div yitwa left, tukagira n'indi yitwa right, zikaba zitandukanye kubera ko imwe muri zo, iyi ya right iraza kuba irimo iriya foto iyi ngiyi irimo uyu mukobwa, noneho iyi ngiyi ya left ibirimo iyi form turaza kwifashisha. So iyi form nayo dushatse kwata tuyishyiramo hano form action ntabwo turi buyikenere. Iyo wanditse izina rya tag nayo ihita iza, wakanda enter igahita izana agafungura n'agafunga. Ndiza ko mubyibuka tag yose bigomba kuba ifunguye inafunze. Hano ngo hano hagomba kuba hari akarongo kaberamye gafunga tag. So hano naho tugomba kugira iriya foto, nubwo ari background reka nyishyiremo nk'ifoto isanzwe, uretse ko ukoresha iyi tag ya image. Noneho tukaza gukora src, ubwo n'ahantu ifoto iraturuka. Reka tubyoroshye tuyizanemo hano, ndakora folder yindi, kano gakora folder nyite images. Hano ubwo hano turaza gushyiramo amafoto, noneho nze gushaka ya foto iri muri ya mukobwa ifite hano muri images, noneho nikopiye nizanemo hano muri images. Ndayiteruye nyizanamo, ariko ushobora no kutabikora gutya kuriya, ukaza ukayikopiya hano, noneho ukagaruka hano muri ya folder twari turimo, iyi ngiyi turi gukoreramo, noneho ukaba waza muri iyi folder images ukapestinga muri uko ko nayishyizemo. Ubu ni bwo buryo buba bworoshye kuyiterura ukayizanamo hano. So ubwo hano src kubera ko turi muri folder imwe ntabwo biraza gukenera gushyiraho umurongo munini. Iyo ushyizeho akadomo ugashyiraho n'akarongo kaberamye, ihita ikwereka amafayilo ari muri iyi folder uri gukoreramo. Reka tujye muri folder yitwa images, noneho kuri iriya image ya mbere. So ushobora kudashyiraho kano kadomo ugashyiraho akarongo gutya, ntabwo byakunda. Uramutse utabishyizeho wagira gutya, gusa ibyiza ni uko ubishyiraho gutya byombi, bihita bigaragaza ko ari iyi folder urimo. Uramutse uri kujya muri folder yindi itari muri iyi ngiyi yenda yabanjirije iyi, ushyiraho utudomo tubiri. Ibyo ngibyo tuzabivugaho ubutaha, ariko ubu reka tubikore gutya. Noneho dushyireho alternative text, iraza kuba background on right. Reka nshyireho on right. Iri ngiri ni ijambo hari igihe cyane cyane nk'iyi website tumaze kuyihostinga, noneho hakagira ikibazo cya network kiba ifoto igatinda kurodinga ngo abantu bayibone. Iyi foto yatinze, iri jambo niryo abantu baba bari kubona. So urabona turebye muri page ntabwo turayifungura. Reka nze nyifungure rimwe, ariko nyine iri jambo rya background on right niryo riza iyo ifoto itari yaza uko yakabaye iza. So tumaze gukora igice cy'iburyo kirimo ifoto, ndakeka ari icyo cyonyine. Noneho hano muri form ikintu dufitemo title. Iyo title ariyo iyi ngiyi irimo ngo login to colorlib. Reka dukoreshe heading, reka dukoreshe heading to login to colorlib. Reka dushyireho Techinika, nta mpamvu yo gukoresha colorlib nubwo yenda design ari iyabo. Noneho munsi harimo description turakopi ibyo bashyizeho hano, ibi bashyizeho, noneho pastingemo hano. Uretse ko uramutse udashatse gukoresha n'ibi bashyizemo, ushobora kuza hano iri gukoresha VS Code wanditsemo lorem, tuvuga ushaka gushyiraho amagambo 6 cyangwa se 10, ukandika lorem 10 ugakanda enter, hahita hazamo amagambo 10 n'ubundi ya lorem ipsum. So
ushobora gukopya biriya cyangwa se ntubikoreshe. Niba uri gukoresha VS Code ndabizi ko ibi ngibi birimo, ushobora gushyiramo amagambo 30 nayo araza, biterwa n'amagambo ushaka gushyiramo. Reka dushyiremo nk'8 kugira ngo ataza kuba menshi cyane. Okay, noneho munsi ya hariya, munsi ya ibi ngibi dufitemo izi input. Hano tugomba gushyira amakuru, noneho tukagiramo na button. Ariko urebye hano nakubwiye ko dufite label na input, uburyo buba bwiza rero iyo ari label na input bigendanye, biba byiza iyo bigroupinze cyangwa ukabishyira hamwe. Ubwo nshatse kuvuga label niba ari ya input, niba tuvuge ari field ya hano, iyi field ni ya email, username ni field ya username, field ya username na input ya username. Input ni hano dushyiramo abantu bandika, so biba byiza iyo bigroupinze ukabishyira hamwe. Kuri groupinga nta kundi no gukoresha iriya div nyine, ukabishyira muri div ari bibiri, kubera ko bigendanye nyine byoroshya mu gusoma code, ariko nawe bikorohera mu gustylinga iyo ugiye ugeze muri CSS. So ni byiza ko ibintu bigendanye ubigroupinga ahantu hamwe kugira ngo bikorohere no mu gusoma code, nabyo birakorohera. Nkivuga gusoma code kandi mwibuke ko hano urabona uburyo niba bikurikiranye, hano hafunguye na hano hafunze, harimo umwanya, ibyo bita indentation, kugira ngo ugere ku zindi content ziri muri iyo tag mo imbere. So no kumenya uburyo bikora kugira ngo bize gusomeka neza, umuntu nabimenya amenye ko izi content ziri hano zigomba kugaragara muri form. So hano ubwo tumaze gukora form, twashyizemo title, dushyiramo na p cyangwa se iriya description, tugomba gushyiramo div. Iyi div iraza kuba irimo label, hano hajyamo for username, kuko ari username. Hano kuri username, hano kuri for ya label ushyiramo id cyangwa name ya input. So hano naho hagati ugashyiramo icyo umuuser araza kuba ari kubona, cyangwa se umuntu uri gukoresha website. Noneho hano munsi ugashyiraho input. Hano input ushobora guhita ushyiraho utudomo tubiri, ukaba wahitamo type yayo. Hari input za password, input za email, input za number z'imibare. Ubwo dushaka input irajyamo text. So reka iyi name tuyisibe, noneho dukoresha id tuyita username ize kugendana n'iyi label. Noneho dukore copy paste, twongere twari dufite ibintu bibiri, hari na password. So password nayo tuyikorere label yayo, nayo ize kuba for password. Noneho type yayo igomba kuba password, kubera ko itabaye password ntabwo hazamo twa tudomo. Mwabonye ko iyo uri kwandika password muri form hagenda hazamo utuntu tw'utudomo. So nuko bashyizeho type ya password kugira ngo password ibe ifite umutekano, abantu bose batabasha kuyibona. So ubwo tumaze gushyiramo hano input ebyiri, tumaze no gushyiramo amarebo yazo n'amanuza, bwasigaye ama placeholder. Urabona ibi bintu byanditsemo n'ama placeholders. Reka bari byo dukora, ngo turashyiramo placeholder hano muri input. Placeholder hano kuri username hari handitse ngo your email at gmail.com, your email at gmail.com. Iyi ngiyi niyo placeholder hano hejuru. Noneho hano munsi placeholder yaho yitwa your password. Your password turebye hano ko ari your password. So na hano rero ahakurikiyeho dufite checkbox, tukagira na link irimo forgot password. Ariko ubirebye kubera ko biri ku murongo umwe, kugira ngo naho bize korohera, ni byiza ko nabyo ubigroupinga hamwe ukabishyira muri div imwe. Utabigroupinze nabwo bishobora kuza gukunda, ariko byakugora kubistylinga ngo kimwe kive ku ruhande rumwe ikindi kize ku rundi ruhande. So ni byiza ko ibintu biri ku murongo umwe, ibintu bifite ahantu bihuriye kenshi biba byiza iyo ubigroupinze hamwe. So kubigroupinga nta kundi, nkuko nabivuze, no gukoresha div. Turakoresha div
noneho hano dufite ndi kubona tugiye gukenera gushyiramo indi. Urabona dufite input ya checkbox ariko ifite na label yayo, so reka ntiremo indi, njye gukopiya hano hejuru nanone ntiremo iyi, ndayita gutera, ndayita form control, nabonye ariko bazita muri CSS frameworks cyangwa se input control. So hano inyuma hari password twahashyira remember me, twanditse remember me aribyo biri na hano remember me. Noneho hano hejuru akaba ari checkbox, ntabwo bikiri password, ni checkbox. Noneho kariya ka box bashyiramo batikingaho, noneho nta placeholder gafite, twayisiba. Label ni remember me for check. Noneho hano hakurikiyeho munsi y'iyi input turaza gushyiraho indi link, ari link yitwa forgot password. So link yo turakora bisanzwe, urabizi ko link wandika noneho hano kubera ko nta hantu dufite irajya muri kano kanya, twaba dukiza akantu ka kerwo, noneho ikaza kuba yitwa forgot password. Urabona ko ni ibintu bigiye byoroha iyo umaze kumenya grouping ibintu bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye. Urabona ko iki ngiki kigendanye n'iriya checkbox, noneho akaba ariyo iriya link. Urabona kimwe kiri ku ruhande rw'iburyo, ikindi kiri ku ruhande rw'ibumoso. Munsi yabyo noneho hari button yitwa login. So mbere ko dufunga form dufiteho button yitwa login, So hano tumaze gukora structure twari dufite muri project. Nitubona hari icyapfuye turaza kongera tubisubiremo nta nkira yacitse amabere. Ubwo twayifungura noneho tukareba uko iraza imeze muri browser, tumenye kugira ngo dutangire gustylinga noneho. So kuyifungura hari abantu bakunda kuza akaza hano akazamo hano akinjiramo agafungura agakanda kabiri kuri iyi form. Ibi nabyo birashoboka, ariko ibyiza ni uko uyifunguriramo hano muri VS Code. Dufitemo ari package mfitemo yitwa live server extension. Akora akantu nureba hano muri VS Code, akora akantu kutuntuza kamwe kavuyeho, ni extension uze gushakamo iyitwa live server. Live server igufasha gufungura code ziri muri HTML, ikazifungurira muri browser. Wajya ugira icyo uhindura igahita refreshing bidasabye kongera kujya kuri refreshing muri browser. So ni extension nziza, ariko none nitayikoresheje ugafungura website, hari igihe igera muri browser akaba code zimwe na zimwe zidakora, cyane iyo ukoresha JavaScript. So kugira ngo rero iyo umaze kuinstalla, njye narainstalle, ariko hano hari button install. Iyo umaze kuinstalla ukanda right click uri hano muri iyi page ya HTML, hano hari open with live server. So ugakanda kuri open with live server, noneho tukareba ko fungukira muri browser. Hano ko byafungutse. Ubu ngubu ni gutya page imeze. Tumaze gukora structure ya HTML nuko imeze. Abona na ya foto nayo tuyifiteho, na login button tuyifiteho, dufiteho ya link ya forgot password ni ya remember me. Noneho n'aya mafield yombi turayafite, ni description na title. So ari byo twari tumaze kubona hano ko dukeneye. Ifoto turayifite, ibindi byose turabifite. Ubwo igikurikiyeho ni ugutangira gukora styling. Noneho nitumara gukora styling turaza gukora responsiveness. So reka noneho tuze dukomeze na styling.